But as we grasp onto it as real and act from that, then it makes a difference if the thought is positive or negative. Но как только мы пытаемся схватить эту мысль, последовать ей, тогда уже становится важным, позитивная мысль это или негативная. Does that make sense? И это имеет смысл? No? Нет? But when we live in our ordinary life, we have to think. It's not possible not to think at all. And we have to do something, so we have to think. And also we have to react on what we think. How should we do? Are you sure that you have to react on what you think? А вы уверены, что вам нужно реагировать на эти мысли? So as example, if my children ask me to give them some food and I give it, is it a reaction? Is it? It depends on you. If it is. Это зависит от тебя, это реакция это или нет. There's a difference between reacting and acting. Есть разница между ответным действием и просто действием. What is the difference between reacting and acting? Какая разница между реакцией на что-то или просто действием? The first comment was that the reaction is goes from your emotional situation, and the second comment was that the reaction is that we follow something which is external, and action is our own will. We do it by our own will. And so the difference is goes from your emotional situation, and the second comment was that the reaction is that we follow something which is external, and action is our own will. We do it by our own will. And so the difference is reaction is not aware. It just responds, as we talked about with this karmic, you get anger, immediately you react to that. But action is being aware of what is happening in the mind. You might have anger arising, you're aware of that, you stay focused, and then not out of the anger you make the action, but out of the awareness you make an action. So there's a distinction. Реакция — это то, что происходит без промежутка, то есть мы не думаем, не осознаем, что мы делаем, а просто автоматически реагируем. А действие — это когда у нас есть осознанность, и мы действуем из этой осознанности. Например, если у нас возникает гнев, то мы осознаем возникший гнев и действуем согласно этому осознаванию. And so, a student asked Garchen Rinpoche this question, if you are in shamatha and then you have to do something that's very important, comes in your mind, what should you do? And so he said that you should, treat the thought as any other thought. You let it go and come back to the object of meditation.
And then when you have let that thought go, then you get up and do what you have to do. И у Гарчана Ринпоче один из его учеников спросил, что делать, когда во время практики шамадхи приходит на ум какая-то очень важная мысль, на которую что-то нужно срочно сделать, как быть. И на что Гарчан Ринпоче ответил, что нужно отнестись к этой мысли точно так же, как и к другим мыслям, которые возникают во время практики, и вернуться к объекту медитации. И когда эта мысль уже ушла, тогда можно встать, пойти и сделать то, что нужно. And so, of course, it's not easy at the beginning to do this in our everyday life. But if we practice this in shamatha, not reacting to everything in our mind, but observing and staying aware, then it becomes a basis to apply that to your everyday life. И, конечно же, это очень сложно в обычной жизни делать так. Но когда мы практикуем шамадху, и мы привыкаем во время практики шамадхи не увлекаться мыслями, а наблюдать за ними, быть в осознавании и внимательности, то постепенно это становится базой для того, чтобы мы действовали так и в обычной жизни. Is that clear? Это понятно? So I think we can take a break. Теперь мы сделаем перерыв. Давайте посвятим заслуги. Страница 22, сборника вступительных и заключительных молитв. Пусть превосходная, драгоценная бодхичитта возникнет там, где еще не возникла, а где появилась, пусть не убудет, а лишь возрастает все больше и больше. Пусть превосходная, драгоценная бодхичитта возникнет там, где еще не возникла, а где появилась, пусть не убудет, а лишь возрастает все больше и больше. Chanju semjo rimboje magye barnam gejaji ke bar